Boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar fazendo um cumprimento especial à nossa moderadora, a Paula Johns, diretora-geral da Aliança de Controle do Tabaquismo, e a nosso deputado federal, Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária no Brasil. Ao economista sênior do Banco Mundial, Alan Fuchs, que nos acompanha também, ao economista e fundador associado do Instituto de Estudos para as Políticas de Saúde, Armínio Fraga, e a minha colega, Rosa Sandoval, que agora ela está em Washington, e consultora sobre controle do tabaco na região das Américas. Desculpa, Bruno, está sem som para a audiência. Desculpa, doutora Socorro. Muito bom. Eu quisiera também complementar a todas as pessoas que hoje estão atendendo este webinar e também a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste importante webinar que é para mudar a situação de saúde também das pessoas. E em meio desta situação que hoje vivimos, ter este webinar também é falar sobre possibilidades que temos para o futuro. Nós vivimos em uma região com envelhecimento muito rápido e também com uma grande quantidade de pessoas que vivem com enfermidades crônicas e conhecemos o impacto negativo que tem o consumo de produtos não saudáveis já antes da pandemia e também conhecemos como o impacto tão grande que ha tido esta pandemia com fumantes, com pessoas que são obesas, com pessoas que têm enfermidades crônicas, são as pessoas que han sido mais vulneráveis com esta pandemia. Também conhecemos que nossa região é a região mais obesa do mundo e é a região que tem mais jovens e crianças obesas do mundo. E temos os dois países que lideram a obesidade em este momento em as crianças e em população que é adulta. Então, trabalhar em este tema em nossa região e em Brasil é muito importante. Conhecemos que uma das estratégias mais efetivas para reduzir o consumo de produtos não saudáveis é a taxação deles. O aumento de preço do tabaco estimula a jovens e a pessoas de baixa renda a desestimarem de fumar e também que não experimentem o primeiro cigarro. Também conhecemos que a taxação também tem a possibilidade de que o custo de produtos que são alimentos saudáveis, como frutas, verduras, levar as pessoas a terem uma melhor alimentação, também taxar implica também ter menos taxação em coisas que são alimentos que sejam saudáveis e que estimula condutas também e hábitos que são saudáveis. Hoje, nós enfrentamos esta pandemia, temos nossos sistemas de saúde que estão sobrecarregados, com uma crescente demanda de recursos financeiros e humanos, e o imposto sobre tabaco, álcool, bebidas açucaradas e outras assegurariam também ter maior capacidade financeira para fortalecer o sector saúde. E, sem dúvida, quando as pessoas têm condutas mais saudáveis e que podem ser estimuladas, e temos evidência que são estimuladas com elementos de taxação, nós podemos ter desenvolvimento melhor de nossas crianças, podemos revertir situações que hoje temos de obesidade em nossos países e podemos também melhorar o bem-estar de nossas populações para ter desenvolvimento econômico melhor no país. Ao longo deste webinar,
Nossos convidados apresentarão ideias e algumas das principais evidências sobre como a adoção desses tributos saudáveis pode ser bom para a saúde e a economia, salvando muitas vidas e gerando receitas para o Brasil. Então, muito obrigado, e passo a palavra de volta para nossa moderadora Paula Johns, e novamente agradeço e saúdo a participação de nossos convidados, em especial a participação de nosso deputado federal. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, só conferindo aqui se estão escutando. Alguém que está aí no link do YouTube, avise, por favor. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir 1000 desculpas com relação ao nosso pequeno atraso, porque tivemos um problema aí com a tecnologia da tradução, né? A tecnologia é maravilhosa, mas tem desafios. Agradecer muito a parceria, a presença da doutora Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil, né, por todos os trabalhos que temos desenvolvido juntos. E eu gostaria muito também de agradecer todos os nossos palestrantes. Não vou passar um por um agora, porque já estamos bem atrasados, mas só gostaria de dar muitíssimas boas-vindas à importância desse assunto, tanto aos nossos convidados internacionais quanto aos nossos excelentíssimos convidados nacionais. Eu acho que vai ser um debate muito importante no âmbito da reforma tributária, então um agradecimento aqui à presença do deputado Aguinaldo Ribeiro e um agradecimento também especial à presença do doutor Armínio Fraga, que tem se mostrado tão ativo aí nas discussões sobre esse tema, e já passo a palavra para a doutora Rosa Sandoval, especialista em saúde pública da OPAS. Rosa, a palavra é sua. Hi, hello, good afternoon. Thank you, Paula. Thank you, Socorro. And first of all, thank you to Socorro and my colleagues in Pajo, Brazil, for having me here with you today. And thank you also to ACT, Paula, and to the IEPS for this collaboration on this webinar on such a relevant topic during these days. Greetings to my co-speakers. I'm honored to be in such great company. And so I'm going to share my screen now. Hopefully you can see it now. Let's see. Yes, I see Paula's. Yes, Paula says it. Great, thank you, Paula. So I'm gonna speak today on health taxes, as Socorro was very well saying. No, these are excise taxes on a number of harmful products that we are calling them health taxes, because they have the possibility of both preventing non-communicable diseases and at the same time contributing to the economy by additional revenues, and also through increasing the productivity in the population. And this is the topic I will address this afternoon with you. So first of all, let me start with why we're here, right? And we are facing, while we're facing the global pandemic, COVID-19, we've been facing for years a devastating epidemic, which is the epidemic of non-communicable diseases. And just to highlight two big issues here. One is the impact on the lives of people and the number of people that die every year prematurely between 30 and 69 years old due to non-communicable diseases. This is in the world. And how this translates into a huge cost for the economies of the world. And you can see their numbers calculated in 2011 for how, what would the world lose in the next years in terms of the percentage of GDP. So 64% of the GDP of 2011 that was estimated the world was gonna lose. So it's a huge burden, both in terms of health and in terms of economic cost and economic impact to the economy. What we know is that out of the main non-communicable diseases in the world, the main meaning those that cause the highest burden, at the basis of it, we have a number of risk factors, and 3 of them are commercial products: tobacco, alcohol, and products that contribute to an unhealthy diet. So ultra-processed food, processed foods,
sweetened beverages. These we're calling commercial determinants of NCDs. These are products that are traded domestically and internationally. And since these products have been taxed for many, many years, and I'm going to talk more about it in the next slides, but they have also been discussed for a number of years within the public health community. And there are a number of mandates that call on these products to be taxed at a higher level, to increase their level of taxation, as to increase their prices. Why? In order to make them less affordable, as to disincentivize their consumption. We have there in tobacco, there's a convention on tobacco control that includes in its Article 6 a call for increasing tobacco taxes as to increase prices. We have also strategy, regional strategy on tobacco control that includes taxes as well. We have the WHO global strategy to reduce the harmful use of alcohol, and then also a regional strategy on that. And we have also a plan of action to prevent obesity, where fiscal measures are very well mentioned, and including increasing taxes on sugar sweetened beverages. So these are one of the policies to comprehensively address the consumption of these products, but these are policies that are effective in the sense that reduce consumption, cost effective in the sense that do not require huge budgets in order to achieve the goal of reducing consumption. And for example, in the case of tobacco, have been demonstrated as being the single most cost-effective measure. So why then? Why in so many mandates and in so many political commitments we are discussing taxes on these products? What is the evidence behind them? So I would mention the 4 wins that we highlight in terms of these taxes. The first one is the one that I have already mentioned, which is their capacity to reduce consumption of these products, and in that sense, improving health outcomes. Consumption goes down, people get less sick, people die less, so the health of the population increases. When people are healthier, when people get less sick, when people die less, then the associated healthcare costs also get reduced. That is the second win. So by increasing these taxes that in turn increase prices and reduce consumption, we are reducing the healthcare cost associated to the diseases these products cause. And as such, we are contributing to the financial viability of health systems. Number 3, the third win, is that by reducing this consumption, meaning by people getting less sick, again, we're increasing the productivity of the workforce and the well-being of the population. So it has a direct positive impact on the economy in the sense of having people working at a higher productivity, because people are not absent for work, and if they are present, they are at their highest capacity. You might have heard the term absenteeism, meaning if I get sick, if I have hypertension, if I need to go to my controls, or I have a bad day, then I will that day not go to the office. But in some cases, I can even go to the office or can go to work, but I would not be at my highest level of productivity. That is called presenteeism. So there is an impact on that. And then the fourth win is that they also generate revenues. And by generated revenues, they can contribute to finance development. So those 4 wins. Now, do these taxes actually work? What's the evidence behind it saying that it reduces consumption? I'm gonna go very quickly I'm not gonna get in detail into each specific evidence, but I'm just gonna leave you a couple of messages. In the case of tobacco, the evidence that increasing tobacco taxes as to increase tobacco prices generates a decrease in consumption is overwhelming. It's overwhelming, and it's around the world, and it's in every region and in every country. Thank you, Paula. I'm going too fast. Apologies for the interpreter. So the evidence at the global level that these taxes are effective to reduce consumption is overwhelming, and it exists for different income levels, countries around the world. You see there a systematic, the executive summary of a publication in 2016 that documented all of the evidence on this, but not only on how they reduce consumption,
but also how they don't harm the economy, how they don't mean that the employment is going to go down or that they will generate illicit trade. So there's lots of information and evidence around the economics of tobacco control. And we also have a systematic review in Latin America, and basically showing that if we increase taxes as to increase prices in, for example, 10%, consumption of these products will go down in about 3 to 4%, and that's what that means, this -0.4 and -0.3 at the bottom of my slide. So they are effective on tobacco. Sorry, in alcohol is the same thing again. We have on the left side of the screen the same information about price elasticity, meaning as on tobacco, meaning what happens to consumption if I increase prices through an increase in taxes. And we found there that an increase of 10% in the price of beer leads to a decrease of 5% in consumption in the case of low middle income countries. An increase of 10% in the price of wine and spirits leads to a decrease of 7.9% in consumption. So it works, it's effective. 3 minutes, okay. On the right side, an increase of 10% of the price of alcohol leads to a reduction of 14.9% of alcoholism, 12% less car crashes. So the impact of alcohol is even more, not only in terms of reducing consumption, but we have other measures. And the same goes for SSVs. We have there evidence from Mexico, Chile, Barbados. I highlighted in red decrease, meaning increasing taxes decrease the purchases and the sales of these products. So this is proven in countries in our regions. Do they generate additional revenue? That's another question. They do. Here we have a recent publication, a simulation of how much, and you will see in the second column, what is the year life gain in terms of the health impact of this, but also how much extra additional revenue countries will get. And you see there the numbers. I will not get more detail on this. The information is there. This is a simulation over the next 50 years. And more importantly, we did a simulation also in the case only of tobacco in the region of the Americas. And we simulated if taxes increases on tobacco in 50%, prices will go up in 28%, so they will become less affordable, consumption will go down in 7%, and tax revenue will increase in 32%. This is a simulation for Latin America. So next question, getting more to where we are in the world today. Why are they relevant now? Or like I'm saying there, why are they even more relevant now? Why is it more relevant to discuss them in this context? First of all, as we all know, the scientific evidence indicates clearly that people with NCDs are at a higher risk for serious complications if they get COVID-19. So, and I'm quoting there our PAHO director, Dr. Etienne, saying, and I will read it, we've never seen such a deadly relationship between an infectious disease and NCDs. The data is truly alarming, especially for our region where NCDs are pervasive. So we can look then at these policy, at these interventions, and see what are the opportunities that we have if we discuss taxation in this context. First, they contribute to prevent NCDs. We know that, we've seen the evidence. Second, they can be used as an additional and immediate source of tax revenue, and I will go back to this point later. And third, because the additional tax revenue can contribute in supporting or in increasing the budget for public health, they can help us towards the goal of achieving universal health. So we have those three, at least those three benefits. And I'm putting, I included there a photo of a recent webinar that we had 2 weeks ago with Alan Fuchs, who's gonna be with us today as well from the World Bank, another 2 colleagues from the World Bank and a colleague from the Inter-American Development Bank, where we discuss specifically this question, right? What is the relevance of excise taxes in the context of COVID-19? And that is because Mexico says that it's analyzing at this very moment a proposal on that. And so what is going on in terms of in the world right now, and I'm getting to an end. First of all,
I want to say that it's not unusual that in the context of an emergency or a health emergency or a disaster, that we look at excise taxes as a source of revenue and as a source that can contribute to health outcomes. There are publications. There's a study in the case of Chile, how tobacco taxes in 2010 were used to contribute to fund the reconstruction after the earthquake. Right now, just today, or on July 21st, I'm forgetting which day is today. Today is 27. Just recently, Indonesia approved increasing tobacco taxes as part of their response to COVID-19. Panama has used already earmarked tobacco taxes to contribute to better equip the health professionals in Panama in the context of COVID-19. India is discussing a proposal, and as I said before, Mexico is discussing a proposal. So this is something that is on the table. Now, do we have these taxes in the region? And I'm gonna get in here to the end. We know, we all know that in tobacco, most countries apply this, but what we know is that what we know now is that not only tobacco and alcohol are being taxed with excise taxes, are also sugary sweetened beverages, which at some point in the public health community, we thought, oh, we need to introduce taxes on SSVs. We don't need to introduce them. They already exist in the majority of our countries. We need to change the design, we need to increase them, and we need to make them more responsive to health goals. So in tobacco taxes, where we are still far from where we wanna be. Okay, we're still far. We're still, let's say, countering the opposition from the tobacco industry, who's constantly indicating that increasing tobacco taxes contributes to increasing illicit trade. The evidence doesn't go in those lines. So tobacco is still affordable in many of our countries. We still have work to do. In the case of alcoholic beverages, the recommendation is that taxes are applied based on the volume of ethanol. We need to take into account substitution between products. We're still a long way to go in terms to make them of quality in terms of responding to health outcomes and also revenue outcomes. And the same goes for SSV. Here, I just want to say that they are not unusual. Most countries in our regions do apply SSVs. There you can see in blue the ones that apply SSV, in gray the ones that do not. So those that do not have SSV right now are the exception. Another thing is what is the tax base in terms of which products are being applied to taxes and which ones are not, and whether they are taking into account their different nutritional value. That's a different conversation, but they exist. And this is important because it is, and this is my last slide, this is important, the fact that taxes are being implemented in our countries, and there are a few exceptions, because from a policy perspective, it's easier to amend and change something than to introduce a new tax. So we have that already in our hands. Then, and I'm gonna quote my colleagues from the World Bank from 2 weeks ago. These are the words from my colleagues from the World Bank, from the Governance Division, who said, these taxes are effective and bold. They are socially and economically desirable. The revenues that they generate are not trivial. They are not progressive, and Alan will document that later. So they are basically the low-hanging fruit that we have right now when we are looking for both increasing health outcomes in our region and at the same time contributing to our economies. And thank you again, and sorry for the interpreter for the rush. Thank you, Paula. Thank you, Rosa. Sem mais delonga, eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Alan Fuchs, economista sênior, especialista em desigualdade social e combate à pobreza do Banco Mundial, porque a gente está muito apertado de horário. Alan, por favor, a palavra é sua. Muito agradecida pela sua presença. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to be here. It's an honor to be part of this webinar and to share the table with such a great panel as well. Let me try to share my screen and see if you can see my presentation. I'm going to share it from my other computer. I hope this actually works. Perfect. It is working. So I'm here to talk a little bit about the work we have been doing
on debunking the argument about tobacco and alcohol and sugar-sweetened beverage taxation being regressive. And let me go directly to some of the overview. So what is the objective of the type of work we have been doing in the past 3 or 4 years? So we wanted to respond to the question of what are the distributional and essentially the poverty effects of taxes on tobacco and on sugar-sweetened beverages. Are they regressive? Are they progressive? As we know, the poor households tend to allocate a larger proportion of their budgets to buy basic goods, including food, including energy, but it also includes tobacco, alcohol, and sugar-sweetened beverages. So an increase in prices and an increase in tobacco, in taxes, may seem regressive in the short run. However, as we know, taxes translate into higher prices, and they discourage tobacco and sugar-sweetened beverage consumption due to price elasticities. And they actually offset most of the adverse effects and burden that households actually hold. So in a sense, the contribution that we're bringing to the table is an extended cost-benefit analysis methodology, where we incorporate not only the budget that they allocate at the household level and the first order effects, but we incorporate the behavioral responses by incorporating the price elasticities. And we also incorporate the net present value of the medical expenses and the potential savings that they would have should they not spend the money on that, as well as the expansion in life expectancy. So the years of working life lost as a proxy of productivity. So I'm gonna skip to talk very briefly about the motivation. As my colleague Rosa already mentioned, around 80% of the world's smokers live now in low and middle income countries. And this is some of the motivation why it made me work on this field. You know, as we know, smoking affects health, affects income, affects earning potential, productivity, human capital accumulation, and all of these critical things that are essential for a country to continue growing and growing in an equitable manner. Unfortunately, every year around 8 million people die due to tobacco-related diseases, and around close to 1 million due to secondhand smoking. And this is particularly important now in the current pandemic that we have, as we have seen how these problems actually enhance the potential impact that COVID has on individuals, having smoked, having consumed a lot of sugar-sweetened beverages and diabetes, and many other non-communicable diseases that the consumption of these products have. As Rosa showed, tobacco taxes as well as sugar-sweetened taxes are a very efficient way to reduce consumption, but yet many countries refrain to implement them. And one of the concerns is the distributional effect. And that is why we are working on this. So a little bit of what are the economic channels that we had, or what is the idea that we had in the back of our head when we were thinking about this? So as you can see here, when excise taxes are increased, depending on the pass-through, they tend to translate into an increase in the tobacco prices, and this will reduce affordability. Now, the household has a decision to make. If they decide to continue consuming the same amount of tobacco, given the increase in price, this may lead to a reduction in disposable income for other goods and services. And this may show the situation in the short run, and this could potentially be the losses and the regressivity if we're thinking about the poor spending a larger proportion of their budgets on this. However, if households decide to reduce consumption, as with any product, when prices increase, they tend to reduce consumption depending on the price elasticity. This will reduce the incidence of tobacco-related diseases, which in a sense will reduce premature mortality, also reduce medical expenses, either by public spending or household medical bills. This will also reduce the sick days and potentially increase productivity. And in addition to that, this will increase government revenues that can also be spent in health. So in a sense, we're comparing a welfare loss with a
potential welfare benefit. And this is, in a sense, the type of analysis that we're doing. So what is the model that we use? As I mentioned, is the extended cost benefit analysis, which is a relatively simple model where we think about the household as being in the center of the analysis that we do, where we have the total net effect, the household expenditure in this type of goods and the well-being of the household, which is basically composed of three components. The first one is the change in tobacco expenditure, if we're thinking about taxes in tobacco, which in a sense is what is the proportion of their budget that they allocate to buying tobacco, and what happens when the prices due to an increase in taxes increase. But also here we incorporate the behavioral responses, and we assess the price elasticity by income decile. And on top of that, we add to this the lower medical expenses and the potential benefit that the reduction in smoking will have into the future, plus the rise in labor income due to a reduction in premature deaths, as our colleague Rosa showed also in her slides. So in a sense, we use household surveys as a basis where we use microdata, and we complement with administrative information. So we have done this type of analysis already in 12 countries for tobacco. As you can see, some of the papers there, and we have also done this now and extended for sugar sweetened beverages in Kazakhstan using the same methodology, and we are currently working also on sugar sweetened beverages in Ukraine. And a team from the World Bank is actually exploring the possibility of doing similar analysis in Brazil right now. So very briefly, let me show you how does this look. And these are some very quick descriptive statistics from some of the papers that we did. For example, take the case of Chile and of Indonesia. The first line shows the per capita expenditure by income decile, where the first column is the poorest individuals and the last column is the richest decile. So as you can see, in the case of Chile, on average, the poorest individual has around $227 per capita per month, and the richest is around $3,467,000 per capita. If we look at the case of Indonesia, it's a poorer country and inequality seems to be also relatively lower. The second line shows the proportion of households that actually report purchasing cigarettes. As you can see, for the case of Chile, it seems to be evenly for every decile. And in the case of Indonesia, what struck us is the large amount of households that actually report purchasing cigarettes. It's close to, if you see the decile 3, 4, and 5, it's almost 70% of the households report on that. And the last line shows what is the proportion of the household budget that is allocated every month to buying cigarettes. And in the case of Chile, as you can see, decile 1, 2, and 3 is around 1.4, 1.5% of total budget. And for the richest decile is around 0.4. So this is basically the argument of regressivity. The richest individual allocate a smaller proportion of their budget to buying cigarettes, whereas the poorest allocate a larger proportion. In the case of Indonesia, which is also striking, some of the deciles, as you can see there, almost spend 10% of their budget to buying cigarettes. So this is more than what they spend in beef and milk combined. So this is huge. Here I'm showing some of the results that we found as empirical regularity of the price elasticities of cigarettes in all of the countries that we have analyzed. And as you can see here, both in the table and in the graph, is that the poorest deciles, 1, 2, and 3, tend to have higher price elasticities than the richest deciles, meaning that for a certain price increase in cigarettes, they will tend to reduce consumption more than proportional than the richest individuals. And here I show very briefly how we summarize the results for example, for the case of Chile. If we look at the light blue bars, as we can see, which is what we call the complete pass-through, or essentially a simulation of increasing the prices of cigarettes of 25%, and not assuming no behavioral response, you can see that the poorest individuals, 1, 2, 3, and 4 deciles, tend to be more affected. And a 25% increase in the price of cigarettes would affect them by 0.39% of their total budget. However, when we incorporate the behavioral responses or the elasticities in the dark blue
columns, we actually see that the shape of distribution changes. It shifts and it's no longer regressive. But if in addition to that, we incorporate the potential benefits of lower medical expenses and the rise in labor income, we actually see that the net effect for some of these deciles, it's not only not regressive, it's progressive, but it is also pro-poor. You actually see net positive effects in the households budgets. Very briefly, as I mentioned, we just replicated this methodology to analyze sugar-sweetened beverages in Kazakhstan. There we had the luck of analyzing a country that has many repeated cross-sections. So we had the luxury of having 11 cross-sections for 11 different years. And very briefly, let me show you again by income decile. The bars show the total amount that each decile spends on sugar-sweetened beverages, which includes carbonated drinks plus sugar sweetened juices. And as you can see, the richest decile on average spends a larger amount on these beverages. But if we look at the line, we actually see that the poorest individuals or the poorest deciles spend a larger proportion of their budgets in this, which is the same regularity we have found. And something interesting that we found in Kazakhstan is that the prices have been increasing in the last few years, as you can see in the left-hand side graph in real terms. And as you can see in the right-hand side graph, the consumption of sugar-sweetened beverages has been declining, but it has been declining more than proportional for the poorest deciles, as you can see here. Again, we estimated the price elasticities and we found something similar than in the case of tobacco, meaning that the lowest income individuals tend to have a higher price elasticity. And here it's very briefly just to show how we consider the different diseases that are related to the consumption of sugar-sweetened beverages. For example, diabetes mellitus, ischemic heart disease, stroke, and hypertensive heart disease, and what is the relative risk factor that we take and the population attributive factor. And to finalize, I show here very briefly what are the net effects of the total distributional impact. And again, even though this is less accentuated than in the case of tobacco taxes, we find a similar shape of the distribution when we think about increasing the prices. At least in this was a simulation of increasing 20% of sugar-sweetened beverages. So to conclude, as we have shown, and I'm happy to follow up bilaterally if there's any question, higher taxes tend to decrease tobacco and sugar-sweetened beverage affordability and discourage consumption of current and prospective consumers. The long-term economic benefits of reducing consumption can offset the short-term impact of high prices through, as I mentioned, reduced medical expenses, averted premature deaths, higher productivity. The distribution of price elasticities and consumption prevalence determine the magnitude of the incidence. As we saw, the poorest individuals or the lowest income deciles tend to have higher price elasticities. And in the long run, in addition to raising health and revenue benefits, tobacco and sugar-sweetened beverage taxation can contribute to anti-poverty and equity efforts. Thank you very much. This is all for me. Muito obrigada, Alan. Muita informação, né, a gente tendo que correr aqui com o tempo. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Dr. Armínio Fraga, porque a gente está realmente com uma pressão de tempo aqui. Armínio, a palavra é sua, quero dar a oportunidade de todos os panelistas falarem aqui. Tá, agora, muito obrigado, muito contente de estar aqui representando o IEPS, que é o nosso Instituto Novo para Estudos de Políticas de Saúde. Nós estamos em excelente companhia aqui, muito obrigado mesmo. E, para mim, sou um novato na área, é difícil falar depois dos que me precederam, mas, ao mesmo tempo, eles também facilitaram um pouco a minha vida. Eles falaram bastante de economia e no fundo, confirmando o que é uma lição muito básica, que o sistema de preços funciona
e pode ser usado, vamos dizer, para a defesa e para o ataque. E essa é uma lição muito importante que eu vejo meus colegas economistas, inclusive os que têm preocupações com o desenho das políticas públicas, mais e mais conscientes com a importância de ter essa abertura e de ser proativos nessa direção. Quer dizer, a saúde é para a economia um investimento, no fundo. Claro que é para as pessoas, nós estamos falando de bem-estar, mas é também um investimento por razões positivas e negativas. Evitar, prevenir, promover saúde é muito bom, é muito econômico. E promover saúde evita gastos, o que também é muito bom. Então, nós não estamos falando aqui de um jogo de soma zero, como diríamos nós, os economistas. Isso aqui é um ganha-ganha. Tá? Toda a ideia de ter saúde para viver mais, para viver melhor, é muito óbvia para qualquer pessoa, mas é raro ver isso traduzido em política pública. Então, assim, um pouco a nossa vocação no IEPS é ajudar nessa briga boa que vocês já vêm conduzindo aí há muito tempo. Eu queria que vocês pensassem em nós como aliados. E essa parte eu não preciso me alongar. Saúde é mais do que medicina, também é um clichê, mas também é absolutamente verdadeiro. Nós estamos falando de hábitos mais saudáveis, né, de comportamento mais saudável. Nós estamos vendo agora as pessoas tentando sobreviver e, com isso, levando o pessoal que modela o tema do Covid à loucura, todo mundo errando para tudo que é lado, porque, em última instância, uma das razões, eu acho, é essa. As pessoas querem viver. Mesmo com lideranças, às vezes, confusas ou até equivocadas, as próprias pessoas tratam de si. Também não chega a ser assim, também nada que mereça nenhuma medalha. Isso conecta, quer dizer, nós estamos vendo economia, saúde e educação. Essas três andam juntas, né? E eu penso que tem tudo a ver, né? Assim, acho que a nossa esperança em entrar nesse meio é um pouco replicar o trabalho que vem sendo feito com mais gente se dedicando na área da educação. Então, nós acreditamos que a saúde é uma área de igual importância, do ponto de vista econômico enorme, e essa é a nossa proposta. No que diz respeito a hábitos que eu mencionei, e a doenças crônicas e tudo mais, acho que eu não preciso me alongar. Eu acho que fica muito claro que existem sistemas que podem ter um impacto muito importante nisso. E o Brasil conta com uma base, com uma plataforma muito boa, muito importante, que é o SUS. Então, eu queria aqui também registrar. Eu acho que, às vezes, a gente precisa passar por um momento difícil para se dar conta de que algumas coisas são importantes e às vezes, elas até já existem. Então, eu acho que o SUS tem muito espaço para melhorar, como tudo na vida, mas o SUS vem demonstrando, ao longo dos anos, bastante sucesso. As estatísticas do Brasil, em várias áreas, mostram bastante progresso, muito progresso até em algumas áreas, ao longo de décadas, e é preciso que isso continue. No que diz respeito especificamente ao tema do uso de incentivos, de impostos, nós estamos falando de um tema bastante famoso, um clássico, na verdade, né, na economia, que tem a ver com as chamadas externalidades. E as externalidades nada mais são do que situações na economia em que o preço não reflete, digamos, o custo para a sociedade como um todo. Existem exemplos famosos da poluição, que a poluição de uma fábrica prejudica o trabalho ou a saúde do vizinho e coisas do gênero. Tudo isso é super válido. E eu acho que isso tem tudo a ver com o Brasil. Tudo, absolutamente tudo. O Brasil é um país, assim, fizemos um esforço grande para destruir muita coisa boa, mas ainda assim o que sobrou
é bom. O Brasil cabe dentro do seu espaço, se nós conseguirmos dar uma guinada no que diz respeito ao Amazonas, vamos dar uma contribuição para o mundo, mas, sobretudo, para nós mesmos. Eu acho que isso é essencial. O Brasil deveria ser um país de águas limpas, que tem nada mais democrático do que isso, as pessoas poderem tomar banho de mar sem pegar doença, né? Isso deveria ser atrair mais turismo, atrair mais dinheiro para o Brasil, mais empregos, tem tudo a ver. Nós estamos vendo agora em outras áreas, a poluição do ar também, tem toda uma discussão agora acontecendo para postergar a introdução de dispositivos que já estavam acertados, por exemplo, com a indústria automobilística também. Tem todo o mundo do carbono, da mudança climática, tem a ver com a Amazônia, mas vai muito além. E tudo isso conecta com saúde. E no campo específico da saúde, realmente a experiência com o tabaco se mostrou assim, extremamente profícua, e eu quero crer que o mesmo vai acontecer, poderia em tese acontecer, depende só de nós, tem muita coisa que deveria acontecer no Brasil e não acontece, e não depende de nada que venha de outro planeta, já estou acabando, e eu acho que na área da alimentação isso tem tudo para ser um grande sucesso. O tema geral do açúcar, das bebidas açucaradas, ultraprocessados, isso vai muito bem. Eu acho que isso funciona, isso pode ser incorporado à política econômica. É preciso um certo cuidado. E nós temos uma pequena experiência no IEPS agora aqui com a Assembleia aqui no Rio, ligada à área da obesidade infantil, alimentação nas escolas. Não é fácil, as coisas não andam. Os maus hábitos eles são bem consolidados, os canais de influência. Então, assim, vai ser preciso uma certa mobilização e educação. Eu acho que essa coisa vindo com mais informação, ela tem de passar. Então, para concluir, eu vejo essa iniciativa, essa parceria da OPAS, da ACT, do Banco Mundial, de nósinhos pequenos, como sendo parte de um projeto maior, de um Brasil mais saudável, mais verde, mais sustentável, mais próspero e mais justo. E eu acho que nós temos que usar o nosso sistema econômico desta forma, para o bem, e defender contra os lobbies que existem no mundo inteiro, não é diferente no Brasil, nós vamos ter que brigar também do mesmo jeito que os outros. Bom, Paula, muito obrigado. O deputado Aguinaldo Ribeiro, prazer revê-lo aqui. Passo aqui o bastão. Um abraço. Muito obrigada, Armínio. Passo aqui para o deputado Aguinaldo, uma honra ter sua presença aqui, até diretamente envolvido aí na reforma tributária. Eu acho que tudo isso que foi debatido aqui é super importante para a gente pensar aí nesses rumos aí desse Brasil mais saudável, mais justo, mais sustentável, que acho que todos nós queremos. Talvez a gente tenha discordâncias do como podemos chegar lá. Então, a palavra é sua e bem-vindo. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Cumprimentar Armínio. Prazer revê-lo, reencontrá-lo, ainda que virtualmente. Estamos vivendo novos tempos. Cumprimentar os demais painelistas, que primeiro dizer que é uma alegria, uma honra também poder participar de um debate tão elevado quanto este. Eu acho que, foi muito importante a gente até ouvir o que foi demonstrado aí acerca das experiências de outros países. É evidente que, para nós, nesse momento em que nós retomamos uma discussão da reforma tributária, que é um momento muito importante para o nosso país, nós estamos aí há cerca de 32 anos fazendo essa discussão, tentando avançar num sistema que é extremamente complexo, um sistema que foi criado ao longo dos anos e o nosso país, nós atravessamos aí hiperinflação, atravessamos inflação, atravessamos agora com a estabilidade de moeda, chegamos agora a uma
uma taxa básica, né, de juros, a nossa Selic aí chegando quase a 2%, né, 2,25%. Enfim, nós temos um retrato de um sistema que foi montado ao longo dos anos e eu diria que o nosso sistema, de certa forma, foi muito casuísta, porque ele foi montado a partir de situações, né? Ele foi feito olhando um país de forma estrutural, mas ele sempre foi dotado, como na maioria das vezes acontece, né, num sistema tributário em que você monta esse sistema para resolver, para fazer frente ao gasto que o país enfrenta. Então, sempre, e geralmente países como o nosso têm esse histórico, né? Você tem um gasto, você monta um sistema tributário para arrecadar o necessário para cobrir aquele gasto, aquela despesa que você tem. Mas nós chegamos no momento em que, na luta entre o nacionalismo, né, e a globalização, acho que isso nos fez chegar num momento em que pese a expansão do gasto fiscal que nós estamos tendo, nós somos confrontados a, de fato, urgentemente ter uma reforma tributária, e ainda mais com o enfrentamento de uma pandemia como essa. Então, eu acho que é um momento em que todos nós estamos refletindo acerca dos nossos hábitos, nós estamos vendo o novo comportamento, né, as novas relações sociais que estão aí postas, e acho que é extremamente importante, num momento de reflexão em que todos nós paramos um pouco, né, temos a oportunidade de parar e refletir acerca, de fato, daquilo que é mais importante do ponto de vista da vida, né? Então, esse é um conceito também que nós estamos observando num momento tão importante como esse. A gente sabe que numa reforma tributária, como colocou aqui Armínio muito bem, nós temos hoje, né, no nosso sistema já uma seletividade que é colocada como seletividade por externalidade negativa, né, que é onde se tem hoje a taxação do tabaco, onde se tem a taxação do álcool. Se viu que, de fato, em algumas nós temos experiências exitosas, né, com esse tipo de taxação. Acho que é importante, sim, a gente rever uma tributação que você tenha também seletividades positivas, né, para você também incentivar a economia verde, né, incentivar boas práticas, né? Tem duas formas de você ver isso. Se é como uma forma de você ser punitivo ou de você incentivar, né, os bons hábitos, né? Eu acho que esse é um debate também que nós estamos travando nesse momento de discussão da reforma tributária. Mas acho que, sobretudo, como disse muito bem os que me antecederam, eu acho que sobretudo, uma mudança de comportamento, né? Uma mudança cultural, uma mudança do ponto de vista da educação de todos nós. Eu acho que esse é um momento muito oportuno para que a gente possa criar esse debate no nosso país, acompanhando um pouco o que aconteceu, aquilo que foi eficiente, né, do ponto de vista dessas práticas de usar o sistema tributário para taxar determinadas práticas, né, e você incentivar também determinadas práticas. Então, eu vejo que esse é um debate que é extremamente oportuno. Nós estamos discutindo já no âmbito da própria reforma temas como esse, né, como a nova economia. Nós estamos lá discutindo com os nossos consultores e alguns membros, inclusive, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Acho que esse é também um papel do nosso país de redesenhar essa imagem, né, de percepção que se tem do país fora em relação a isso, e eu acho que é uma contribuição importante que o parlamento pode dar. É lógico que no parlamento você tem um jogo de interesses, né? E é uma casa que você tem ali os interesses postos, e eu acho que nos cabe fazer esse bom combate, né?
para que nós possamos, de fato, trazer aquilo que é mais relevante do ponto de vista das ações que visam, sobretudo, preservar o nosso país, né, preservar a nossa sociedade, que eu sei que, se nós assim agirmos, nós vamos estar também preservando e ajudando a preservar a sociedade global. Eu acho que é o grande desafio é agora as pessoas enxergarem, né, que esse tipo de postura, né, de preservar, por exemplo, o nosso meio ambiente, de incentivar as práticas, né, que contribuam nesse sentido, é exatamente para que nós possamos fortalecer um momento tão importante como esse que nós estamos vivendo no país. E aí nós temos o desafio da reforma, e é muito importante, né, que debates como esse a gente possa aprofundar esse debate. Eu quero dizer que, de nossa parte, nós estamos abertos a esse aprofundamento. É um momento propício para isso, né, para nós nos aprofundarmos, e dizer de forma bastante sucinta que eu me sinto muito feliz de poder estar discorrendo, né, sobre um tema como esse, que nós achamos que é extremamente relevante, para que a gente possa também quebrar tabus. Eu acho que é um momento também de nós ousarmos, né? De nós aproveitarmos essa ocasião onde parece que, paradoxalmente, há uma dificuldade muito grande, né, de se promover reformas e mudanças de paradigmas, inclusive, que o país tem. Mas eu acho que é justamente em momentos como esse que surgem as oportunidades em que nós podemos mudar um pouco a história. Então, eu acho que temos essa oportunidade de juntos promover esse debate. E um debate aqui que não é um debate, eu diria, de ideologia, de esquerda, de direita, não é nada disso. Eu acho que a gente tem que pensar nas gerações que estão vindo e no mundo que nós queremos. Eu acho que com esse debate que nós estamos vendo aí nós estamos vivendo de nacionalismo, desse novo nacionalismo e de globalização, se faz mais importante cada vez mais trazer esse debate, e nós estaremos enfrentando isso. E, para não me alongar mais, até pelo adiantado da hora, eu agradeço a oportunidade, repetindo que ficaremos à disposição para aprofundar dentro da construção dessa reforma tributária esse tema que é relevante e que já se mostrou possível e efetivo em vários países. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse tema. Muito obrigada, deputado Aguinaldo Ribeiro. Como a gente atrasou um pouco, e também o Armínio também tem pressão de horário, o Alan também, vou fazer um encaminhamento aqui para a gente encerrar agora. Como o deputado bem mencionou agora, esse é só o começo de um debate que precisa ser muito aprofundado, precisa ser amplamente debatido pela sociedade. A gente tem toda a segurança do mundo que, assim, quanto mais se debater com a sociedade, melhor, mais a gente vai amadurecer. A gente tem uma ampla experiência, principalmente com o caso bem sucedido do tabaco, como que a tributação foi utilizada como uma ferramenta, né, para o aumento de arrecadação e melhora nos indicadores de saúde. Tem vários detalhes que eu não teria tempo de trazer todas as perguntas que foram levantadas para a gente começar a fazer esse aprofundamento agora. Então, a sugestão de encaminhamento é que as perguntas que foram colocadas no chat, que elas sejam enviadas por e-mail para a gente, act@actbr.org.br. Alguém da equipe está colocando lá o endereço de e-mail também no canal no YouTube. A gente vai organizar de forma a encaminhar perguntas específicas para todos os nossos palestrantes, para que a gente possa seguir nesse debate. E a gente vai continuar fazendo uma série de webinários também sobre esse tema, né? O tempo acaba sendo muito curto, a tecnologia roubou o tempo que a gente teria das perguntas agora, né? As nossas dificuldades aí, mas acho que foi um sucesso a gente conseguir trazer convidados internacionais e ter a interpretação, né? Garantir que todos pudessem acompanhar. E a gente se compromete também a fazer todas as pontes necessárias com todos esses atores. Agradecemos mais uma vez também a presença do IEPS, que eu acho que é um ator que se coloca
num momento muito importante do Brasil, com foco específico nessa questão da economia da saúde, como é que a gente garante, né, mais investimento, mais recursos para a saúde. Acho que foi trazido aqui a questão do SUS, a importância do SUS, e como a gente precisa valorizar e financiar o SUS para a gente garantir uma resiliência, né, no enfrentamento. A gente agora está convivendo com 2 pandemias simultâneas, né, das doenças crônicas não transmissíveis, que já estou colocada há algum tempo, né, e a gente já tem várias ferramentas para, pelo menos, minimizar o impacto dessas pandemias, dessa pandemia na sociedade. E agora a gente ainda tem a pandemia aí da Covid-19, né? Então, acho que é um momento, a gente olhando essa crise como oportunidade, é um momento muito propício para a gente aprofundar de que formas que a gente vai garantir a utilização da ferramenta da tributação para melhorar os indicadores de saúde, jamais se esquecendo da questão da desigualdade social. No caso do Brasil, o tema da iniquidade ele é muito importante. Então, quando a gente fala de tributação de um produto de consumo, acho que esse é um elemento importante a ser colocado aí na pauta de debate, de discussão, para a gente garantir, né? A gente sabe que no longo prazo, assim como a apresentação do Alan colocou, ele acaba não sendo tão regressivo como ele aparentemente é, logo de cara, mas a gente precisa também debater isso, até para que a população toda entenda, para que a gente entenda os efeitos disso, né, na vida real das pessoas, e que quais são as populações mais vulneráveis acabam sendo as mais atingidas no bom sentido no final dessa história, né? Você facilitando o acesso das coisas que fazem bem para nós e você dificultando o acesso daquelas coisas que fazem mal, não só à nossa saúde, mas à saúde do planeta. Eu acho que o debate sobre as externalidades ele é fundamental, está diretamente ligado com os debates sobre uma nova economia, novos modelos econômicos, que da forma que acontece hoje, ele não dá conta da gente resolver todos os desafios que a gente tem, né? É um processo longo, mas a gente está completamente à disposição para avançar nesse debate e passar informes para todas as pessoas interessadas e aprofundar nos detalhes mais técnicos. E também estamos aqui preparados, enquanto uma organização da sociedade civil, falando aqui muito em nome da ACT agora, a buscar fazer o nosso papel que compete a nós para minimizar a pressão desses lobbies que a gente sabe que existem, que a gente convive com eles há muitas décadas, né? No caso do tabaco, sei que não é diferente no caso do álcool, no caso das bebidas adoçadas, e a gente fazer a nossa parte para que a gente consiga avançar com essas políticas que têm uma resistência muito grande do setor, por razões óbvias, né? Há um setor que lucra com a venda de determinados produtos que, do ponto de vista da saúde, a gente precisa que eles sejam menos consumidos, e quem vende o produto precisa que ele seja mais consumido, né? Colocando aí uma linguagem mais simples. Então, agradeço muitíssimo também a doutora Socorro, aí a presença, a participação, né? A disponibilidade de estar aqui com a gente nesse momento, a Rosa, que já é amiga aí de muitos anos no campo do controle do tabagismo, e ao Alan, e ao Armínio, e ao deputado Aguinaldo mais uma vez, e a toda a equipe técnica que a gente conseguiu sobreviver aos percalços aí da tecnologia. Muito obrigada, e aos ouvintes a gente dará um retorno depois por e-mail. Muito obrigada. Ou sigam, se inscrevam no canal que a gente manda informações depois. Muito obrigada.